வெல்கம் டு அவர் சேனல் ட்ரெண்டி லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் டேஸ்டி குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, பெங்களூரில் ஃப்ரேசர் டவுனில் மாஸ்க் ரோடில் ரம்ஜான் சீசனில் ஒரு ஃபுட் ஃபெஸ்ட் நடக்கும். அங்கே தான் நம்ம இப்போ இருக்கிறோம். இந்த ரம்ஜான் சீசனில் நம்ம முஸ்லீம் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் வந்து ஃபாஸ்டிங் இருப்பாங்க. மார்னிங் 5 to ஈவினிங் 6:30 அந்த டைமிங் வரைக்கும் 29 to 30 டேஸுக்கு அவங்க ஃபாஸ்டிங் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஃபாஸ்டிங்கை முடிக்கிற டைம் அந்த 6 to 6:30 நைட்டு ஃபுல்லாகவே இருக்கும் இந்த ஃபுட் ஃபெஸ்ட்டு. அந்த 29 to 30 டேஸ் அந்த ரம்ஜான் வரைக்கும் இந்த ஃபுட் ஃபெஸ்ட்டு பெங்களூரில் ஃப்ரேசர் டவுனில் மாஸ்க் ரோடில் இந்த மாதிரி பெருசாக நடக்கும். ஒரு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி அவ்வளோ ரஷ்ஷாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ வெரைட்டியாக ஃபுட் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்கேஸ் நீங்கள் பெங்களூரில் இருக்கீங்க, எப்போவாச்சும் ரம்ஜான் சீசன் மாதிரி பெங்களூருக்கு வரீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த பெங்களூரில் ஃப்ரேசர் டவுனில் இருக்கிற இந்த ஃபுட் ஃபெஸ்ட்டை மிஸ் பண்ணாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஃபுட்டில் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த ஃபுட் ஃபெஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு ஹோட்டல்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லேயும் இந்த மாதிரி ஃபுட் கோர்ட் வச்சுருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது சின்ன ஹோட்டல்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை பெரிய ஹோட்டல்ஸ் ஆகட்டும், எல்லா ஹோட்டல்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லேயுமே இது போல் ஃபுட் கோர்ட்டை வச்சுருப்பாங்க. நீங்கள் பாருங்கள், அவ்வளோ ஃபுட் கோர்ட் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே இப்படி தான் இருக்கும். ரொம்ப ரஷ்ஷான ஏரியாவாக இருக்கும். வீக்கெண்ட்ஸில் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக ரொம்ப ரஷ்ஷாக இருக்கும். ஆனால் சூப்பராக தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம், நல்ல ஃபுட்டும் சாப்பிட்லாம். சுட பண்ணி கொடுப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூடாக நமக்கு இதை பார்க்கும்போதே அங்கே சாப்பிட்ணும் அப்படி தான் இருக்கும். நீங்கள் பாருங்கள், இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், உங்களுக்கே தெரியும். கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் இதை ஒரு வாட்டியாச்சும் ட்ரை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தோணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
மொஜிட்டோ ஸ்வீட்ஸ் இதெல்லாம் வெளியே ட்ரை பண்ணிவிட்டு இப்போது சார்மினார் அப்படிங்கிற ஹோட்டலோட ஸ்டாலில் வந்திருக்கிறோம். ஃபைனலி நான் என்ன ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் கீமா ரொட்டி. நிஜமாவே சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்கேஸ் எப்போயாச்சும் உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடச்சிது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை மிஸ் பண்ணாதீங்க. சிக்கன் கீமா ரொட்டி சூப்பராக இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட இந்த வீடியோ முடியுது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச்.